இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளுநருக்கு நாம் அனைவரும் ஒரு நிமிடம் எழுந்து நின்று கரகோஷம் செய்வோம். Thank you so much. Thank you, sir. Now we welcome D. Inbakumaran from Swami Vivekananda Arts and Science College, Viluppuram, to address the gathering with a special speech on Thiruvarutprakasa Vallalar. அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி. அவையில் இருக்கும் அனைவருக்கும் என் ஆத்ம வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவரால் திருவருள் பிரகாச வள்ளலார் வருவிக்க விட்டு 200 ஆண்டுகள் ஆகிறது. அதை சிறப்புக்கும் வகையிலே திருவுருவச் சிலையை திறந்து வரலாற்று சிறப்பை செய்து காட்டிய நமது தமிழகத்தின் உயர்திரு மேதகு ஆளுநர் RN.ரவி அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களையும் எனது நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். வள்ளலார் என்றாலே ஜீவகாருண்யம் தான். ஜீவகாருண்யம் என்றால் என்ன? உயிர்களின் உடல்தான் ஆண்டவனின் உறைவிடம். உயிர்களின் உடலை பேணி பாதுகாத்தலும், உயிர்களின் மீது அன்பு செய்தலும், தயவும் கருணையுடன் பிறர் உயிர்களை பாவித்தலும் தான் ஜீவகாருண்யம் என்கின்றார் வள்ளலார். ஜீவகாருண்யத்தால் ஜீவன்கள் மீது கருணை செய்தால் இறைவன் உங்களின் மீது கருணை செய்வார். ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கமே கடவுளின் வழிபாடு. உலக மக்கள் யாவரும் ஆன்மலாபம் பெறுவதற்கான வழி என்கின்றார் வள்ளலார். ஜீவகாருண்யத்தினால் மட்டும்தான் மோட்ச வீட்டின் திறவுகோல் என்கின்றார் வள்ளல் பெருந்தகை. அப்பேற்பட்ட வள்ளலாருக்கு திருவுருவச் சிலையை துறந்து வைத்த மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அது மட்டும் கிடையாது, மேடை ஏற்றி என்னையும் ஒரு மாணவனாக பேச வைத்த ஆளுநர் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி. அனைவருக்கும் நன்றி. நன்றி. சிறப்புரையாற்ற வருகிறார் கல்யாணி மெட்டல்ஸ் சென்னையின் மேலாண்மை இயக்குனர் திரு ராதாகிருஷ்ணன். அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தினையும், அமைச்சர் முருகன் அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முனைவர் அப்துல் காதர் அவர்கள் சொல்லுவார், ஒரு கவியரங்கத்திலே, பழமானது வெளியே நன்றாக இருக்கின்றது, பார்க்க அழகாக இருக்கின்றது, ஆனால் அதன் உள்ளே குடையும் மண்டின் குடைச்சலை யார் அறிவார் என்று சொல்லுவார். அதுபோல இந்த வள்ளலார் அவர்களின் 200வது ஆண்டு விழாவினை ஒரு வருட காலமாக 12 மாதங்கள் 12 மாவட்டங்களிலே பல இடங்களிலே சிறப்பாக நடத்தி இன்று அவருடைய திருவுருவச் சிலையை திறந்து வைத்து இந்த விழாவினை இவ்வளவு சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்வதற்கு எவ்வளவு சிரமப்பட்டிருப்பார்கள் என்பதை நாம் கண்முன்னே காண முடிகிறது. இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் இந்த விழாவினை சிறப்புற மகிழ்ந்து நடத்திட வேண்டும் என்பதற்காக இவர்கள் பட்ட கஷ்டத்தினை, பின்னால் அவர்கள் இருந்து செய்த கஷ்டத்தினை நாம் உணர முடிகிறது. இந்த 200வது ஆண்டு விழாவிலே அவருடைய திருவுருவச் சிலையை திறந்து வைத்த நமது மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வள்ளலார் அவர்கள் 1867 சத்திய ஞான சபையை திறந்து வைத்து எல்லோரும் ஓர்குலம், எல்லோரும் ஓரினம், சமய சார்பற்ற ஒரு சமத்துவத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு அவர்கள் ஏற்றி வைத்த அந்த அணையா விளக்கு, எல்லோருக்கும் உணவளிக்க வேண்டும் என்ற அவருடைய எண்ணம் சிறப்போடு நடந்து வருகின்றது இன்றளவிலும். அந்த வள்ளலார் அவர்களுடைய அந்த சமையல் கூடத்திலே இருந்த சண்முகம் பிள்ளை என்றவர் ஒருமுறை வள்ளலார் அவர்களிடம் அடுத்த நாள் சாப்பாட்டிற்கு உணவிற்கு தேவையான பொருள்கள் இல்லை என்று சொல்லிய பொழுது வள்ளலார் அவர்கள், நீ ஒன்றும் கவலைப்படாதே, நாளை வரும் என்று சொல்ல, அடுத்த நாள் காலையில் 3 வண்டிகளிலே அதற்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள் எல்லாம் வந்து சேர
அந்த சண்முகம் பிள்ளை அவர்களிடம் சென்று கேட்க, நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் என்று கேட்க, நான் திருத்துறை ஊரிலிருந்து வருகின்றேன், எனது கனவிலே வள்ளலார் அவர்கள் வந்து சொன்னார்கள் இந்த மாதிரி பொருள்கள் வேண்டுமென்று, அதனால் கொண்டு வந்தேன் என்று சொல்ல, அவருடைய வள்ளலார் அவர்களுடைய இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எந்த அளவிற்கு ஒரு மனித குலத்திற்கு இவ்வளவு சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது. இந்த விழாவிலே வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி மகிழ்கின்றேன். இந்த திருவுருவச் சிலையை திறந்து வைத்த கவர்னர் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு இந்த வாய்ப்பை அளித்த நண்பர் பிரபாகர் அவர்களுக்கும் எனது நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். நன்றி ஐயா. திரு வியாசை ரவி அவர்கள் தற்போது மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவார். Thiru Vyasai Ravi will now felicitate the Honorable Governor. நன்றி. தயவு நீலாம்பாள் ஜவ்வாதுமலை அவர்கள் தற்போது மாண்புமிகு மத்திய இணை அமைச்சர் அவர்களை கௌரவிப்பார்கள். Thiru Dharmalingam will now present a memento to the Secretary to the Honorable Governor. Thank you, sir. The Honorable Governor will now felicitate eminent personalities in the presence of the Honorable Minister and the Secretary to the Honorable Governor. Through S.P. Ramachandran, founder of Lakshmi Chandran Trust, performing Annadhana for the last 40 years, will now be felicitated by the Honorable Governor amidst a thunderous round of applause for his selfless social service. Thiru Selvanambi established a Vallalar Sabha in village near Lalgudi, serving the villagers for the last 50 years. And he will be felicitated by the Honorable Governor. We request our dignitaries to acknowledge their great service by a good round of applause. Malaysia Hindu Babu, spreading the message of Vallalar in Malaysia for 20 years, will now be felicitated by the Honorable Governor. Thiru Amarnath Babu, great philanthropist, founder of Vivekananda Health Mission. He has conducted more than 1,000 medical camps so far, will now be felicitated by the Honorable Governor. Malaysia Hindu Babu is now being felicitated. He will be followed by Amarnath Babu. We now welcome Sanmar Ganesan SM Jahir Hussain, who has spread the message of Vallalar in Australia and Europe.
Amarnath Babu, great philanthropist. Sanmar Ganesan, S.M. Jahir Hussain. Mangal Chand Jain, great educationalist, has built a boarding school at Vyasarpadi for the downtrodden children, and he will now be felicitated by the Honorable Governor. Mangal Chand Jain, great educationalist. He has built a boarding school at Vyasarpadi for the downtrodden children, and he is now being felicitated by the Honorable Governor. Thiru Jahir Hussain, a great patron, a trust in Javadamalai, will now be felicitated by the Honorable Governor. Thiru Jahir Hussain, a great patron, a trust in Javadamalai. Thiru Dr. M.A. Hussain will now be felicitated by the Honorable Governor. Thiru Velu, who has spread the message of Vallalar at KKK in Chennai, will now be felicitated by the Honorable Governor. Thiru Siva Jyoti Ayya supplies free vegetables to many Vallalar establishments for Annadana will be felicitated by the Honorable Governor. Vadavur Adigal from Tiruvallur. He spreads Vallalar teachings amongst the slum children, and he will be felicitated by the Honorable Governor. Appu Swamigal has a Vallalar mutt in Madhavaram. He offers noon meal to all students of Ambedkar College, Vyasarpadi, Chennai. Students from 8 districts are benefited because of this generosity. Thiru Rajendran from Tiruchi, he spreads the Sanmarga among the villagers, will be felicitated by the Honorable Governor. Thiru Sadhu Shivakumar, ardent devotee of Vallalar, he runs a free hospital, feeds 1,000 people every day, and he will be felicitated by the Honorable Governor. Dr. Kiran Kumar, eminent philosopher, he works with the students and he will be felicitated by the Honorable Governor. Thiru Venkat Kumar will be followed by Dr. Venkataya, who has engraved 4,000 songs of Vallalar in granite, publisher of all texts related to Vallalar. Eminent personalities from different walks of life who have contributed towards the welfare of the society following the teachings and philosophy of Vallalar are being felicitated by the Honorable Governor. Dr. Kiran Kumar will now be felicitated by the Honorable Governor. Thiru Venkataya will now be felicitated by the Honorable Governor. Thiru Venkataya has engraved 4,000 songs of Vallalar in granite, and he is the publisher of all texts related to Vallalar. Now, Thiru Venkataya will gift a memento to the Honorable Governor, the Seppu Tagadu.
Thank you, sir. The Honorable Governor will now felicitate the cultural artist of the Geetanjali Kalai Kuru. The cultural artist from Geetanjali Kalai Kuru will now be felicitated by the Honorable Governor. Thank you, sir. Thank you so much. Ms. S.R. Gayatri, who has written a beautiful note on Vallalar in English, will now be felicitated by the Honorable Governor. S.R. Gayatri is from Loyola College, Rasipuram. S.R. Gayatri will now be felicitated. She is presenting her writing on Vallalar in English to the Honorable Governor. Thiru Inbakumaran, who presented a mind-blowing speech on Vallalar in Tamil, is now being felicitated by the Honorable Governor. Architect Kishore Nagappa, the man behind the beautiful sculpture which was unveiled this morning by the Honorable Governor, will be felicitated by the Honorable Governor in the presence of the Honorable Minister and other dignitaries on the dais. Thank you, sir. We now humbly request the Honorable Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and Information and Broadcasting to address the gathering. அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனுப்பெருங்கருமை அருட்பெருஞ்சோதி. வள்ளலார் அவர்களுடைய 200வது பிறந்த ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு அவருடைய திருவுருவச் சிலை இன்றைக்கு நம்மளுடைய ராஜ்பவன்ல தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த அருமையான நிகழ்ச்சிக்கு அந்த திருவுருவ சிலையை தொடங்கி வைத்து சிறப்பு உரை ஆற்ற இருக்கின்ற மாண்புமிகு மரியாதைக்குரிய தமிழக ஆளுநர் திரு RN.ரவிஜி அவர்களை, வள்ளலார் 200 இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தலைவர்
திரு பிரபாகரன் அவர்களே, கல்யாணி மெட்டல்ஸ் எம்டி திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே, பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி டு தமிழ்நாடு கவர்னர் திரு கிர்லோஸ்குமார் அவர்களே, மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற பெரியோர்கள், வள்ளலார் அவர்களுடைய பக்தர்கள், இங்கு கூடியிருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, வள்ளலார் அவர்களை பற்றி இன்றைக்கு ஒரு குறும்படம் இங்கு காட்டப்பட்டது. அவருடைய வரலாறு நம்ம எல்லாம் பார்த்திருக்கிறோம். எல்லா மதங்களிலும் உள்ள உண்மை ஒன்றே என்பதை குறிக்கும் வண்ணம் சர்வ சமய சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் என்ற அந்த இயக்கத்தை வள்ளலார் அவர்கள் தோற்றுவித்தார்கள். சைவ சமத்தில் பல்வேறு சீர்திருத்த செய்த வள்ளலாரை பழமைவாதிகள் கடுமையாக எதிர்த்தார்கள். வள்ளலார் ஜாதிய ஒழிப்பிற்கு ஜாதிய பாகுபாடுகளை கடுமையாக சாடினார்கள். அதைவிட எல்லாம் வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என்ற வள்ளலார் அனைவருக்கும் உணவளிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வள்ளலார் அவர்களுடைய தோற்றுவித்த அந்த கடலூர் மாவட்டம் வடலூர்ல சத்தியஞான சபையில் இன்றைக்கும் 24 மணி நேரமும் அணையா அடுப்பு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அதை சிறப்பாக இன்றளவும் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த தர்ம சபை பல லட்சம் மக்களுக்கு உணவு கொடுத்து அவர்களுடைய பசியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லை எனில் இந்த ஜகத்தை அழித்திடுவோம் என்ற அந்த பாரதியார் கூற்றுக்கு ஏற்ப வள்ளலார்களுடைய ஃபாலோவர்கள் ஐயா அவர்கள் 40 வருஷமா அன்னதானம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். அதேதான் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் 80 கோடி மக்களுக்கு மாதந்தோறும் 5 கிலோ அரிசி இலவசமாக பிரைம் மினிஸ்டர் கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எதிலும் பொது நோக்கம், பசித்தவர்களுக்கு உணவு, ஜாதி மதம் இனம் மொழி வேறுபாடு எந்த வேறுபாடுமின்றி அனைவருக்கும் அங்கு உணவு கொடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ஐயா வள்ளலார் அவர்களை போற்றும் விதமாக வள்ளலார் அவர்களுடைய 200வது பிறந்த தினத்தில் வள்ளலார் அவர்களுக்கு சிறப்பாக இங்கு நம்மளுடைய வள்ளலார் அவர்கள் நம்மளுடைய ராஜ்பவன்ல வள்ளலார் அவர்களுடைய சிலையை திறந்து வைத்திருக்கு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு தமிழக மக்கள் சார்பில் பொதுமக்கள் சார்பிலும் உங்கள் அனைவரின் சார்பிலும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் சகோதரர்களே. ராஜ்பவன்ல முதல் முறையாக வள்ளலார் அவர்களுக்கு ஒரு திருவுருவச் சிலை. ஐயா அவர்கள் இங்க சில விஷயங்கள் பேசலாமா இல்லையான்னு தெரியல, ஆனாலும் நான் பேசலாம் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கிறேன். ஐயா அவர்கள் வடலூர்ல போய் நம்மளுடைய வள்ளலார் அவர்கள் சனாதானத்தை போற்றுவதில் சனாதானத்தை தோற்றுவதில் மிக முக்கிய பங்கு என்று ஐயா அவர்கள் பேசினார்கள். இன்றைக்கு சனாதானம் அனைத்து மக்களும் அனைத்து தர்மத்தையும் அனைவருக்கும் அனைத்தும் என்ற கொள்கையில் இருக்கிறது தான் சனாதான தர்மம். ஆனா சிலர் தங்களுடைய தன்னை வெளிப்படுத்துவதற்காக இளவரசர்கள் அவர்கள் யாருன்னு வெளியில உலகத்துக்கு தெரியாம இருந்தது. அந்த இளவரசர்கள் வெளி உலகத்துக்கு தெரியணும் அப்படின்றதற்காக அவரை அரசியலுக்கு இந்தியா முழுவதும் காட்டணும் என்றதற்காக சனாதானத்தை ஒழிப்பேன் அப்படின்றது ஒரு பேச்சு. சனாதானத்தை யாராலும் ஒழிக்க முடியாது. சனாதானம் இந்த உலகத்தினுடைய நீதி. அதனாலதான் இன்றைக்கு சனாதானத்தை போற்றிய திரு வள்ளலார் அவர்களுடைய
திருவுருவச் சிலை ராஜ்பவன்ல வந்திருக்கிறது. இது இன்றைக்கு சனாதானம் பொது நோக்கத்தோடு அனைத்து மக்களும், அதுதான் நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் சொன்னார், சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் சப்கா விஸ்வாஸ் சப்கா பிரயாஸ். அனைவரும் இணைந்து அனைவருடைய வளர்ச்சிக்காக, அனைவருடைய நம்பிக்கையோடு, அனைவருடைய முயற்சியோடு நாம் வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் சனாதானம் உயர்த்து கொண்டிருக்கிறது. நாம் அனைவரும் ஒன்றை உணர்த்துவதுதான் சனாதனம். சகோதரர்களே, நாம் இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியில உங்களிடத்தில் கலந்து கொண்டு உங்களிடத்தில் பேசியதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் பாரத். Nandri Ayya. We now request the Honorable Governor to release the book, The Luminary of Compassion, Sri Ramalinga Swamigal, by P. Prabhakaran. The Honorable Governor is releasing the book, The Luminary of Compassion, Sri Ramalinga Swamigal, and the first copy will be received by Thiru Radhakrishnan, Managing Director, Kalyani Metals, Chennai. The second copy will be received by Thiru Sivamurugan, an industrialist from Trichandur. The second copy is received by Thiru Sivamurugan, an industrialist from Trichandur. Thank you, sir. Thank you. We now request the Honorable Governor to the Honorable Governor, the Honorable Minister, the Secretary to the Honorable Governor, and the other dignitaries on the dais who have received the copy from the Honorable Governor are taking a group photograph. Thank you, sir. Thank you so much. We now request the Honorable Governor to address the gathering. அருள் பெரும் ஜோதி, அருள் பெரும் ஜோதி, தனி பெரும் கருணை, அருள் பெரும் ஜோதி. மதிப்பிற்குரிய மத்திய அமைச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய திரு பி பிரபாகரன் அவர்களே, திரு கிர்லோஸ் குமார் அவர்களே, திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே, அனைத்து பக்தர்களே, மரியாதைக்குரிய அழைப்பாளர்களே, அனைவரும் வணக்கம். Today, on this auspicious occasion of 200th anniversary of Thiru Arut Prakash Vallalar, I extend my warmest greetings and best wishes to everyone. It's a day when we feel blessed. When I got to know after, I must say that coming to Tamil Nadu has been a divine blessing for me, because so far I have been wandering only in the remote areas of either Jammu and Kashmir or Northeast, or maybe the Maoist infested area of central India.
and dealing with people who have been challenging the territorial integrity of this Bharat Mata by violence. Coming to this place has been an altogether new experience. Exposed to the elements of Tamil history, Tamil literature, Tamil inscriptions, Tamil folklores and folk tales. It has been a hugely rewarding experience for me. An immensely rich language, and to my understanding, other than Sanskrit, no other language can stand anywhere close to it. Rich in expression, rich in bhava, and intensely deep in philosophy. And in the course of it, in course of my introducing myself to this rich heritage, I got to know about this great divine soul, Vallalar. And his famous quote, very, very famous quote, Vardiya Pairai Kandapodellam Vardinen. It's immediately it struck in me a chord that such a great sage, such a great rishi or siddhar born on this place, making it holy, is to be celebrated, is to be felicitated, and is to be followed in our day-to-day life. And when I got to know that providentially, the 200th anniversary is falling today, then we didn't like to lose the opportunity, and perhaps it is his wish. He wanted me to do it, he wanted us to be party to it, and that is why we did it. This Vallalar, he was a supreme divine soul. But who he was and what he did, it has hugely shaped the idea and identity of our country, Bharat. We know, though some people don't know, but we know by and large that this country, Bharat, is unique. This country, Bharat, is not a mere political state. This country, Bharat, does not fit entirely into the European definition of a political state, like a territory, population, a government, and government being sovereign. No. It is much more than that. This Bharat, which is a Rashtra, and what is a Rashtra can be understood if we come close to Bharat. When our country became independent and our constitution makers were struggling to give us a document, at that point of time, Baba Saheb Ambedkar, he knew that
over centuries of European British education, our people have been removed, intellectually removed from ourself, from our root. And we started looking at ourselves and our country the way the British looked at it. They called us India. They called our country India, and they called us Indian. Before the British came, nobody of this place, this country, called it India. Look into the literature right from Kashmir to Kanyakumari, Kutch to Kamrup. Bharat is known. People know Bharat. Because Bharat lives in the day-to-day life, unconsciously, subconsciously. So Bharat, which defines this, Rashtra, a country, if you call it country, which was not a creation of one king or queen. Because in the European notion of a state, a Bahubali, a ruler, with a military power captures a territory, consolidates it, and that becomes a country, a state. Bharat was never, ever ruled by one ruler through its entire length and breadth. It was ruled by numerous kings, and yet the people from one end to the other, they believed they were part of a family. When my grandmother over 100 years ago, 120 years ago, when she came to Rameshwaram and Kanchipuram, Dwarka, all these places she visited, she must have crossed through so many kingdoms, so many domains of so many rajas. She was unmindful. She didn't know how many kings or who was the king. She traveled all the way for thousands of kilometers, and there were facilities all around for the travelers, for the pilgrims to stay, to rest and recuperate, to have meal, and then when feel comfortable, re-energize, resume the journey, resume the pilgrimage. They were not aware of, they were passing through which kingdom or which king. This society, this Bharat, as a Rashtra, as a Kutumbam, it was one. Now this cannot be understood with the perspective of India. And that is why Baba Sahib, while drafting the constitution, the very first article he mentioned, he realized there was a need to introduce our people to Bharat. India needed an introduction. And so the first article says, India, that is Bharat. But what is Bharat? This Bharat has to be understood, because unfortunately we have not done enough, or we have hardly done anything to bring it in our textbook to our students to know what is Bharat. This Bharat, which was not built by any king or any ruler, but built by its rishis and siddhas, they built it over a philosophy, over a darshan. Philosophy, of course, is not the appropriate word for it, because philosophy a basis of philosophy is logic, whereas darshan is far more than that. But for lack of word, I use the word philosophy. Darshan, which was elaborated, which was revealed by our rishis several thousand years ago. And it was first documented in the Vedas, which had fundamental truth. There is one creator, one supreme God, Parameshwara, which even great Tiruvalluvar tells in the first Kural.
that the Parameshwara, the Adi Bhagavan created this world, and having created is present in every element of creation. Now, being present in every element of creation, every element of creation is a manifestation of the same divine. And so the entire creation becomes a family, a kudumbam. That from that very concept, that very philosophy, we got Yadu Mure Yavarum Kelir, Vasudhaiva Kudumbakam. When it says Atmavat Sarva Bhuteshu, the divine in me, like me, the whole, not only humans, Sarva Bhutesu, all beings. Be it plant, be it animals, be it humans, we are all manifestation of the same divine. Now this unique and all-inclusive universal darshan philosophy, when it was revealed by our rishis and siddhas, this philosophy has spread over the piece of land. When it has spread, it has started shaping our behavior, our conduct, our day-to-day affairs, how we conduct our affairs to ourselves, to our family, to our society. And that is why, in any of the sampradaya of Bharat that originated from here, it reflects that oneness. It has its own way of expression, its own way of conducting rituals, but at the root of it is the same non-violence, the same oneness of all. And the land over which this light has spread, this prakash has spread, that land became Bharat. Bharat, Sanskrit word, its origin, that's what I believe. Its origin is Bharat. Bha is a root of light, and Rat is one embraced. The land embraced with the land and the people, embraced with that light, that we are all one. And geographic expanse of it is mentioned in our ancient scriptures that says, Uttaram yat samudrasya himadrishya eva dakshinam varsham tad bharatam nama santati yatra bharati yatra santati. Land from the ocean to the Himalayas is the land which is Bharat, where the light has spread, the light of oneness. And its children are Bharati. We may be speaking various languages. It's an immense diversity. I don't think there is any country in the world that can claim to have as many diversities as Bharat has. Be in terms of language, in terms of costumes, in terms of customs, in terms of cuisine, in terms of regional variation, geography. With all these variations, this is one family. What Mahakavi Bharati said, when it came to language, he said, Bharat Mata, Seppu Modi Padane Tudiyal, Anil Chintanai Ondri Udiyal. We speak multiple languages, but our heartbeat is one. This Bharat has to be understood by our people today. That this is not a conglomeration of various linguistic groups. We are all organically connected. We are all a family. It is not a conglomeration of diverse geographies. It is a family with immense diversity. A family is like a tree, a huge tree with millions of leaves, hundreds and thousands of branches. No two branches is alike, no two leaves are alike, and yet they are all integrally, organically connected. This notion of being oneness has come from this light. And so who built this Bharat?
This Bharat was built by Siddhar and rishis like Vallalar. We have, even in Rajbhavan, I have seen in all places, we have a number of statues. Statues of leaders who contributed politically in getting us independence. But political description of a state is incomplete. It is not enough. It is not sufficient. It is only a part of it. It is not the soul of it. After all, what was that? When in 1905, when the British partitioned Bengal on the ground of religion, Muslim Bengal and Hindu Bengal, at that point of time there was no coordinated national freedom movement. Mahatma Gandhi was nowhere on the scene. And yet when 1905, when the British did in Bengal, the entire Bharat revolted. Here Bhau Chidambaram Pillai took to the streets. People resented. They were seething. When Jallianwala Bagh happened, people like Thiru Kamaraj, he took to the street. A young person, who had his career ahead, but he renounced that career. Now, what was that? It happened in Bengal. Why should people of this land get agitated? Why should people of, let's say, now it was a Madras state at that point of time. Why should Maharashtra people, why should Gujarat people, why should Punjab people get agitated? They did look at themselves like, we are from Tamil Nadu or we are from Karnataka or Maharashtra. It was a family. It was not acceptable. Communal partition, division of a state, even though it was not separated from Bharat, yet the people did not accept the very idea of it. But the question that haunts me, and I think the question which has not yet been answered and properly researched it, what happened 42 years later, when 1905, when the British did, the agitation, the protest went on all over the country, so much so that eventually, 6 years later, they had to undo the partition. Again, the Bengal was made one. But hardly 40 years later, when the country was partitioned, nothing happened. Something happened in this period that we lost. That sense that a part of our being was being cut off. It didn't cause us pain. The pain that our people felt in 1905. That aside, so this Bharat, to understand Bharat, we have to understand. We have to understand great souls like Thiru Vallalar. His teachings. This year, we all know that we hosted G20 presidency. The leaders of the world, they assembled in Delhi. And what was the theme of it? The theme of it was Vasudhaiva Kutumbakam. Again, the same theme. We are all family, universal oneness. This philosophy, this darshan, which Vallalar gave, is the core of Sanatana Adhyatma, Sanatana Dharma. People have distorted. Some of them could be mischievous, some others could be out of ignorance. We do not know. Discrimination of any kind, a darshan, a dharma, an adhyatma that believes. When Vallalar says, Vadiya pairi kand pode lam vadinen, when he can feel the heartbeat of a leaf of grass, then when a leaf of grass suffer pain, his heart pains. When this is the essence of Sanatana, how can there be a discrimination between human beings? These were impurities, diseases that crept in out of human weaknesses and that needed correction.
And there have been attempts in the past to correct from time to time. In fact, one of the first revolt against rigid Sanatana was by Rishabdev. He said no, because they started killing too many animals during pujas. I said no, this is not acceptable. Killing animals, violence is against Sanatana. When we say Mama Atma Sarva Bhuta Atma, my Atma is the Atma of all the Jiva, all the Bhuta. Jiva Karunya is built in it. How can there be a Hinsa, a Bali? And they were the first to revolt it, and they brought the reform. Again, impurities crept in, and then came Bhagwan Buddha, another reformer. Oh, he also rebelled, he also reformed. From time to time, people have come. There was a great saint here, Ramanujacharya, who also came as a rebel to reform the society. These impurities, we are in a living society, is a living body. We are all living people. We need to keep ourselves clean on a day-to-day basis. We cannot live, impurities in us is not a part of us. Chennai is a beautiful city, but in Chennai we also have gutters. We also have swamps. Now gutters and swamps cannot define the beauty of Chennai. It is a home of intellectuals, it is a home of artists, it is a home of philosophers, it is a home of spiritual leaders. So impurities cannot define. Impurities have to be corrected, have to be eradicated, have to be cleansed. So those who define Sanatana in terms of this division and social discrimination, I do not know what to tell about them. Fortunately, I being a Sanatani, I cannot even say that they are not us, because there is no other in Sanatana. Even if a person who abuses me, I have to accept him or her, because that is what Sanatana is. Now, at a time when this country, Bharat, is moving forward, the world expectation is rising. Expectations from Bharat is rising. People have realized the world over that the existing world order based on military and money power is not sustainable. Environment is in crisis. People are at war. The solution is the light that Bharat gives. And this was the light that when Rishi Aurobindo on 15th of August 1947, when our country became independent, Rishi Aurobindo jotted down some prophetic dreams. He said, now the moment has come. The moment has come. He says that in the entire universe, Earth is the only planet where life is in an evolutionary state. Consciousness is in an evolutionary state. Jada, Chetana, Jiva, Manushya. It is at a different, various stages of evolution. Evolution towards the higher order. And on this planet, evolutionary planet, Bharat is the only country where this light came several thousand years ago, that we are all one. We are all one family. Vasudhaiva Kutumbakam. This light, Bharat, it is a Bharat's duty. It's a Bharat's divinely mandated duty to spread this light to the whole of the world. To save the world, to save the humanity. To save the climate, to save our Mother Earth, which is heating up because of our reckless treatment of it. And for that, for light to spread, we have to be capable. We have to be samarth. We have to be self-reliant, because unless you are capable, people don't listen to you. Today the world is listening. When Bharat had that theme of
G20, Vasudhaiva Kutumbakam, nobody raised a murmur. They all came. For the first time, all the leaders of the world, who otherwise they are politically at war with each other, they don't see eye to eye, they all agreed to a common consensus declaration. All the 83 paras, they all agreed. This is the beauty, because Sanatana is all inclusive, because we framed it in a language, we framed it with a bhava, with a philosophy that had no room for exclusion. There has no room for you or I, it is us. We are on one family, the world is a family. And now that the world is moving, when Bharat is moving forward, and moving forward in the domain of material progress, in the domain of science and technology, in domain of economy. Today we are the 5th largest economy in the world, and of course the fastest growing, the largest economy. And we are poised to be among the top 3 in coming a few years. Why we know in the domain of science and technology we are among the top 3? We have to have this spiritual resurgence that defines Bharat. That spiritual resurgence, minus that, if we do not have it, we will be a poor imitation of the West. That will not save the world. That is not Bharat is. Bharat has to grow holistically. Bharat has to grow in domain of science and technology. Bharat has to grow in domain of economy. But Bharat also has to grow domain, it's a spiritual domain. The spiritual domain that is defined essentially by the Sanatana Dharma, that we are all one family. And today, we have fortunately a national leader who looks at the country as one family. And looking at it as one family, there is no discrimination between states depending on their political disposition. Because political differences apart, every Bharatiya is a member of a family. One family. And when we have a large family, if a problem is faced by one member of the family, it is not the problem of that member, it is the problem of the whole family. With this outlook, now the country's problems are being addressed. And we are seeing the miracle. We are seeing the changes, revolutionary transformation which is happening today. And in this revolutionary transformation, for our spiritual resurgence, for awareness about who we are a kutumbam, a family. Not only humans, but also animals and plants. In this, who could be a better guide, a better icon to inspire us, to guide us on a day-to-day than Vallalar? And that is why we thought we will place him here in the Raj Bhavan to bless the Raj Bhavan, occupants of the Raj Bhavan, to bless the visitors to the Raj Bhavan, and keep guiding all of us about who we are and what we are supposed to do. And with this, I am so happy. I'm so happy that all these different various groups and associations who have been doing yeoman service to the society, those who are Vallalar related to larger Vallalar family, they have been doing so much to the people silently, without any fuss, without any noise, doing such great work. We thought, if they have having come over here and blessed us, blessed the occasion, we are grateful and thankful to all of you. Thank you very much. Thank you. All the best. Thank you. Jai Bharat. We now humbly request the Honorable Governor to felicitate Thiru Balakrishnan, founder of Deepam Trust, from Velachery. Thank you, sir. We now welcome Thiru Muruganandan, Tunai Talaivar Vallalar 200 விழாவின் துணைத் தலைவர் திரு முருகானந்தன் அவர்களை நன்றி உரையாற்ற பணிவன்போடு அழைக்கின்றோம். தனது வாழ்த்து செய்தியின் மூலம்
வள்ளல் பெருமானை புகழை உலகெங்கும் எடுத்து சென்ற பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழக வரலாற்றிலேயே வள்ளல் பெருமானுடைய விழாவை இந்த ஆண்டு முழுவதும் கொண்டாடுகிறேன், 52 மாவட்டங்களில் கொண்டாடுகிறேன் அப்படிலாம் சொன்னாங்க, கொண்டாடினாங்க. ஆனா எங்கேயுமே வள்ளல் பெருமானுடைய திருவுருவ சிலை வைக்கல தமிழ்நாடு முழுக்க. ஆனா நம்முடைய மாண்புமிகு ஆளுநர் ஐயா அவர்கள் நம்முடைய ராஜ்பவன்ல திருவுருவத்தை திறந்து வைத்து உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய வழிகாட்டியை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். அவர்களுக்கு நமது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியை நமது மண்ணின் மைந்தர் இணை அமைச்சர் ஐயா அவர்களுக்கும் எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட சன்மார்க்க அன்பர்கள், ஆன்மீக பெரியோர்கள், சமுதாய தலைவர்கள் அனைவருக்கும் எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சியானது ஓராண்டு காலமாக தமிழகம் முழுக்க பல்வேறு மாவட்டங்களில் நடந்து கொண்டிருந்தது. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் நமக்காக உறுதுணையாக இருந்த அனைத்து நண்பர்களும் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் எங்களது நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே போல கடந்த ஒரு வாரமாக ஆளுநர் மாளிகையுடைய நிர்வாகிகளுக்கும் நமது குழுவின் சார்பாகவும் இந்த விழா எப்படி நடத்துவது என்று அதிக அளவில் பிளான் பண்ணி அதுக்கு ஒத்துழைத்த ஆளுநர் மாளிகையினுடைய பொறுப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சிறப்பாக கலை நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்தி கொடுத்திய கீதாஞ்சலி கலைக்குழுவினர் அவர்களுக்கும் எங்களது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் இங்கு அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் குழுவின் சார்பாக வாழ்த்தை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. We request all our dignitaries to raise for the national anthem. Natappan. जनगण मन हतिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. அனைவருக்கும் தகவல். நமது ஆளுநர் அவர்கள் நமது சன்மார்க்க அன்பர்களுடன் சேர்ந்து மதிய விருந்துக்காக ஏற்பாடு செய்துள்ளார்கள். எனவே தயவு கூர்ந்து அன்பர்கள் யாரும் உடனடியாக கலைந்து